was really a tough decision. But आयटीतलो जॉब सोडप जॉब जॉब गावना. आयटीतलो जॉब सोडून हांगा इन द डान्स फील्ड शिफ्ट that was really a tough job. म्हणजे यू कॅन से दॅट कितें करूं तुमच्या कडल्यान मेसेज दिवपाक जाय तुमच्या स्टुडंट्सांक. तुम्ही मोर दॅन 150 स्टुडंट्सांक शिकयला. तुमकां केन्ना तरी कितें सांगपाक जाय आसतलें. सो तुमकां जर सांगपाक जाय तांकां 150 प्लस स्टुडंट्सांक, जाल्यार तुमी कितें सांगतले त्या स्टुडंट्सांक? मॅम नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत आसा. थँक्यू. आमकां खुशी येता की आमी तुमची आज मुलाखत घेतली. तुमची फूल लायफाची जर्नी आयकतली. भरतनाट्यमान तुम्ही कसो प्रवेश केलो, इतली प्रायझां कशी काडली आनी तुमी स्वताचे क्लासीस कशे लॉन्च केले, हे सगळें आमकां आयकपाक गावतलें. सो सुरवातेक न्ही आमकां तुमचो बॅकग्रावंड आयकपाक जाय. कशें कितें आसलें तो? तुमच्या बॅकग्रावंडान कोण पयलीं भरतनाट्यमान आसलो काय कशें कितें आसलें? ऍक्च्युली मायरच्या सायडीन सुद्धा फ्रॉम फॅमिली भरतनाट्यम डान्सान कोण नाशिल्लो आणि इवन आता सुद्धा फ्रॉम इन लॉज सायड सुद्धा भरतनाट्यम ह्या क्षेत्रान कोण ना. सो आय वॉज द फर्स्ट वन. तुमकां खूप त्रास जाले आसतले न्ही तर? त्रास अशें म्हणूं शकना हांव, बिकॉज फॅमिलीचो सपोर्ट म्हाका सदांच आशिल्लो. इवन मम्मी डॅडी सायडीन आनी इवन सासरच्या सायडीन म्हाका खूप सपोर्ट मेळ्ळा. पण सिन्स आय वॉज द फर्स्ट वन इन टू दीस फील्ड, कशें आसता की यू शूड नो की हाऊ टू स्टार्ट, वेर टू स्टार्ट आणि जर्नी आपली फुडें कशी व्हरप. सो ते जे गायडन्स आसता ते गायडन्स मेळोवपाक ऑफकोर्स एफर्ट्स खूप घालचे पडले. ओके. सो मागीर एक्चुअली आमकां थोडक्यान सांगा तुमच्या फॅमिलीचो बॅकग्रावंड कसो आसलो. मम्मी पप्पा कितें करताली, कशें कितें आसलें? मम्मी माझी हाऊसवाईफ आणि डॅडी माझो पयलीं एअरफोर्सान आशिल्लो. and then he retired from there and LIC, he was working in LIC, so now he's retired. and आता सासरच्या सायडीन माझे सासरे ही इज जेंट्स टेलर, आरके टेलर्स म्हणून बिचोलीम ते फेमस आसा. आणि माय हजबंड ही इज टीचिंग इन ITI कॉलेजान. मागीर तुमची स्कुलींग खंय जाली? माझे स्कूल सेंट क्लारा हायस्कूल आसनोडा, and even then 10th I did in GS Amonkar Vidya Mandir, Mapsa. Then my higher secondary was in St. Xavier's, Mapsa. And then I got admission for IT engineering, which I did in Shiroda. तुम्ही इंजिनियरिंग केला? हय. केला. स्पेशली एक चेडवा बायल म्हणून इंजिनियरिंग केला म्हणून आयकपाक समथिंग डिफरंट दिसता. नो, दॅट टाइम सी द थिंग इज कशें की म्हाका फॅमिलीचो सपोर्ट सदांच आशिल्लो. सो whether into the medical field or engineering field, so then I chose an IT engineering field, and I got admission in Shri Raishur Institute in Shiroda. तुम्ही शिकपाक कशें आले एक्चुअली? चेडवा एक्चुअली खूप हुशार आसता अशें आयकलां. हय ऍक्च्युली दॅट इज रायट. म्हणजे हांव ल्हानपणाच्यान शिकपाक एकेडेमिक्सान आय वॉज रियली गुड. म्हणजे फर्स्ट नंबर केन्ना सोडूंक ना अशें म्हणटा पळय तशें. बट सायड बाय सायड आय वॉज व्हेरी फॉन्ड ऑफ डान्सिंग ऑल्सो. म्हाका डान्साची म्हणजे स्कुलांतसूनच आवड आसली तुमकां? स्कुलांच्यान. लायक आय वॉज अराउंड 7-8 years तेन्नाच्यान. 7-8 म्हटल्यार ऑलमोस्ट सेकंड. हय सेकंड स्टँडर्ड अशें म्हणूं शकता की डान्स टीव्हीचेर खंयचे सॉंग लागले आनी हांव डान्स करता अशें. कोणी सांगूंक ना की यू गो फॉर डान्स क्लासीस अशें कोणी ना. इट वॉज फ्रॉम विथीन. म्हाका पयलींच्यानूच आवड आशिल्ली. And yes, I was very good in academics also. In 10th standard, I scored distinction. Then in 12th, I scored first class. And then for my professional side, I got admission for IT college. तुमकां स्कूल कॉलेजीन आसतना खंयचे एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज खंयचे करताले बिसाइड डान्स? Beside dance, I was till schooling, I was very good in sports also. खंयचे स्पोर्ट्सान आसले? स्पोर्ट्सान एनीथिंग लायक अ स्पोर्ट्स डे जे कितें स्पोर्ट्स आसताले न्ही, ऑल राउंडर. आय ऑलवेज लायक टू पार्टिसिपेट करपाक म्हाका सदांच आवडटालें. अशें न्ही की कितें चालू आसा एक्टिविटी आय एम सिटींग बॅक अशें ना. कितें एक्टिविटी चालू आसा, इफ देर इज अ स्पोर्ट्स दिस थिंग, देन आमचे मार्च पास्ट आसताले तातूंत आसतालें हांव.
Then whatever, it can be kabaddi also, it can be running race also, anything. थोड्या भुरग्यांचे अशें आसतालें न्ही की आपूण प्रायज काडटलो, तुमी प्रायजां खातीर बीन पार्टिसिपेट जाताली काय कशें कितें आसतालें? आता ऑफकोर्स जिखपाक कोणाक आवडना. येस. पार्टिसिपेट जेन्ना करता ते एक मनान आसता, हा म्हाका एक तरी प्रायज मेळोवपूच जाय, ते एक आसता. आनी त्याच कितें म्हणटा ते, त्याच हिमतीन सुद्दां आमी तशें पार्टिसिपेट करतात. तितली एनर्जी तेन्नाच येता जेन्ना आमकां जिखपाची सुद्दां एक खंय तरी आशा आसता, होप आसता. करेक्ट? सो ऑफकोर्स म्हाका तशें बी दिसतालें, बट म्हाका एक उमेदूय आशिल्ली की आय एम पार्टिसिपेटिंग. ओके. ते हें आशिल्लें. एक्चुअली न्ही एक स्पोर्ट्स स्टुडंटाक एक्चुअली संवय आसता बंक मारपाची बी. सो तुमी तुमची कशी आसली ती फन एक्टिविटीज कशी आसली फ्रेंड्सां वांगडा? नो, मुद्दाम बंक मारून बीन केन्ना हांव स्पोर्ट्स तशें हां. हांवें अटेंड करूंक ना फ्रँकली. वाय? बिकॉज सी, जशें सांगलें, आय वॉज गुड इन एकेडमिक्स. सो अभ्यास सोडून हांव मुद्दाम अशें खंय एक्टिविटीज अटेंड करपाक वचूंक ना. इफ देर वॉज अ लेक्चर ऑर आमकां टायम दिला की दीस टायम यू प्रॅक्टीस कितें तरी, दॅट टायम आय यूज टू अटेंड. बट अशें बंक मारून बीन ओके. बाकीच्या एक्टिविटीजांक करप, दॅट टायम म्हणजे हांव तशें हें करिनाशिल्लें. मागीर तुमी इंजिनियरींग फील्ड कसो चूज केलो? तुमकां कोणी गायड केलें? तुमकांच दिसलेलें की आपूण इंजिनियरींग ऍक्च्युली कशें आसा, सी, वेन यू आर गुड इन एकेडमिक्स, ओके, आनी कशें आसता, इवन फ्रॉम पेरंट्स सायड ऑल्सो अशें आसता की हा ते सुरातीच्यान स्टडीजान बीन खूब बरें आसा, ओके, लेट हर इदर गो टू द मेडिकल फील्ड ऑर इंजिनियरींग फील्ड. हे दोन मेन ऑप्शन्स आसतातूच. अँड आमकां तेन्ना चड चॉयस नासता. वाय? बिकॉज वी डोंट हॅव इन डेप्थ आयडिया अबाउट दीज करियर्स. ओके, सो आतां Yes. मेडिकल फिल्डान वयता म्हणजे एक्झॅक्टली तूं फुडें कितें करतलो हें तुमकां पयलीं स्टार्टिंगूच खबर नासता फॉर अ स्कूल स्टुडंट. सो आतां बरोबर. टेन्थाच्यान टुवेल्थाक. सो टुवेल्थ मेरेन सुद्दां तुका खबर नासता की यू आर सेइंग हा हांव डॉक्टर जातलो, म्हणजे एक्झॅक्टली वॉट यू आर गोइंग टू डू इन दॅट फील्ड. कळ्ळें. Okay, you're saying to doctor जातलो, you're in a medical field, but there are vast, it's a vast field, right? तशें आसता. Then even same thing with the engineering thing, there are a lot of branches. You can do electronic and telecommunication, you can do computer engineering, you can do IT engineering. So many fields are there. तुमी Okay. खंयचो फील्ड चूज केल्लो? My main thing was to go into medical. ओके. म्हाका मेडिकल ऍक्च्युली द सब्जेक्ट्स जे आशिल्ले पळय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ऑल, म्हाका तातूंत इंट्रस्ट आशिल्लो. आय यूज टू स्टडी देम. सो म्हाका अशें दिसतालें की आय वील गो इन टू मेडिकल अशें. बट देन ड्यू टू सम मार्क्स म्हाका कमी पडले एंड आय कुडंट गेट द मेडिकल फील्ड. So obviously next option was engineering. So in that engineering, I either wanted to go for computer engineering or IT. हे दोन field आशिल्ले. So then I got for IT engineering. So I chose for the IT आनी engineering. हितूर मागीर हें चालू आसतना तुमचे भरतनाट्यमान केन्ना प्रवेश जालो? कसो कितें जालो? भरतनाट्यमान माझो प्रवेश when I was 7 years, जशें Okay. सांगलें पळय, सेकंड स्टँडर्ड. तेन्ना तुमी सांगलेलें बेश्टेच डान्स करताली. बेश्टे डान्स करताली. सो जेन्ना म्हज्या पेरंट्सांक नोट जालें की आय लव डान्सिंग, म्हाजे कडेन ती कला आसा आनी ताका जर एक प्रॉपर गायडन्स मेळत अंडर अ गुड टीचर, देन शी कॅन डू व्हेरी गुड इन डान्सिंग फील्ड ऑल्सो. बिकॉज कोणाची प्रत्येकाची एक हॉबी आसता, एक एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटी आसता. बट सपोज त्या हॉबीक यू गेट अ प्रॉपर गायडन्स, अ प्रॉपर कितें म्हणटा तें, एक बरें मार्गदर्शन मेळत न्ही, देन यू कॅन डू व्हेरी सिस्टमॅटिकली इन दॅट पर्टिक्युलर हॉबी. सो मागीर म्हाज्या डॅडीन फायंड आउट केलें की दॅट टायम इट वील बी समवेअर इन द इयर 1998 की कोण क्लासेस घेता डान्साचे. सो इन म्हापसा माय फर्स्ट डान्स गुरू इज प्रियंका राणे. ओके, ती म्हाजे इंटरव्यू घेतल्या आमी. पयली हांवें, शी इज माय फर्स्ट भरतनाट्यम टीचर. सो तेन्ना ती म्हापसा क्लासेस घेताली. सो तेन्ना मागीर डॅडीन म्हाजें एडमिशन फॉर भरतनाट्यम क्लासेस थंय केलें. एंड देन फ्रॉम देर ऑनवर्ड्स, लायक यू कॅन सी समवेअर 1998, 1999, फ्रॉम दॅट इयर ऑनवर्ड्स आय स्टार्टेड डुईंग भरतनाट्यम. भरतनाट्यमानूय डिफरंट ब्रांचीस आसता. सो तेन्ना पप्पाक बीन कशें कळ्ळें की बाबा तुमकां हितूर घालया, किंवा तुमी कशें कितें चूज केलें? किंवा बाकीचे सुद्दां फील्ड आसले जशें की झुंबा, डान्स, बाकी खूब अशा गोश्टी आसले. ना, ऍक्च्युली कशें आसा, भरतनाट्यम हातून ब्रांचेस अशे ना, बट यू कॅन से, सी, भरतनाट्यम इज एन इंडियन क्लासिकल डान्स स्टायल.
Now in India there are total 8 Indian classical dance styles. In Goa mostly Bharatnatyam and Kathak ह्याची ट्रेनिंग खूप जाता. बाकीचे आणि चड सध्या अवेलेबल ना ट्रेनिंग. सो आउट ऑफ दॅट ल्हान असताना तू कथक करता की भरतनाट्यम करता हे खबर नसता, भुरग्यांकूय खबर नसता, पेरेंट्सांकूय खबर सामकें. नसता. सो दॅट टायम जी आमकां फर्स्ट टीचर मेळ्ळी दॅट वॉज शी वॉज ट्रेनिंग इन भरतनाट्यम. सो जेन्ना म्हणजे दॅट्स हाव आय केम टू भरतनाट्यम अशें. पण ऍक्च्युली भरतनाट्यमाक ऍक्च्युली वचपा खातीर खूब स्ट्रेंथ जाय पडटा, की कंटिन्युअस नाचचें पडटा. हां. सो ऍक्च्युली तुमी बाकीचे सगळे बॅलन्स कशें करताले? एक्चुअली कशें आसा की सी फॉर माय स्टडीज म्हाका एक आशिल्लें की सिन्स आय वॉज डुईंग डान्सिंग ऑल्सो म्हाका म्हज्या एकेडेमिक्सांक अफेक्ट करपाचें नाशिल्लें बिकॉज आय वॉज गुड इन एकेडेमिक्स. सो आय यूज टू प्रिपेर माय टायम टेबल इन सच अ वे दॅट म्हाजी स्टडी बी टायमार करून इन द इवनिंग वेन आय हॅव माय क्लासीस आय अटेंड माय क्लासीस. सपोज इवनिंगचे मागीर टायम मेळना देन आय हॅज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आय हॅज टू डू माय प्रॅक्टीस तशें. बट बिकॉज ऑफ डान्स एकेडेमिक्स अफेक्ट जालो ऑर बिकॉज ऑफ एकेडेमिक्सान इतले बिजी आसा की टेक अ ब्रेक फ्रॉम क्लास अशें करूंक ना. या एंड इन दीस टू कितें म्हणटा तो हो जो रुटीन सेट करपाक न्ही माय पेरेंट्स हॅव सपोर्टेड मी रियली वेल. कित्याक केन्ना केन्ना वी गेट सो स्ट्रेस्ड अप कळना की आतां अभ्यास करूंक की डान्स क्लास करूंक की डान्साची प्रॅक्टीस करूंक अशें जाता. सो दॅट टायम ऑफकोर्स पेरेंट्स हॅव टू हेल्प की अंडरस्टँड हा बाबा तुका जर सांजचो टायम मेळना यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यू फिनिश विथ युअर स्टडीज एंड देन मागीर सांजची इवनिंग यू अटेंड द क्लासीस. सो तुजे एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीजूय जाले एंड इट्स नॉट अफेक्टिंग युअर एकेडेमिक्स ऑल्सो तशें. ऍक्च्युली मी अशें एक आयकलां की जेन्ना नॉर्मल मनशाक जोर येता पळय तेन्ना मनीस न्हिजोन दीस काडटा आनी ऍक्च्युली अशें तुमच्या सारकें एका मनशाक जर जोर येयलो जाल्यार तुमी डान्स करता आनी तो जोर वयता ही खरी गजाल. सो कितपत खरें हें? एक्चुअली जोराची अशें न्ही म्हणना बट इन जनरल से सपोज यू आर फिलिंग लो इन लाईफ ओके ऑर यू आर स्ट्रेस्ड अप यू आर थिंकिंग टू मच अशें कितें तरी अँड आतांची प्रेझेंट सिच्युएशन सांगता सपोज आय गो अँड कंडक्ट क्लास माझ्या भुरग्यांची क्लास घेता न्ही in that moment I completely forget everything. I'm just there in the class teaching them okay तांकां शिकयताना I get to revise my concepts also. So it's like you forget everything. Okay, you go in that moment अशें म्हणटा ते. So whether you're not feeling good तुजी body ache जाता you everything you forget and you enjoy. I enjoy teaching, I enjoy learning and I enjoy performing. ऍक्च्युअली अशें वेळेर परफॉर्मन्स पळयला जे 3 दीस कंटिन्युअस नृत्य करतात. सो हा कशें पॉसिबल आसा काय खाय नासतना? ऍक्च्युअली फॅक्ट कितें ऍक्च्युअली? एक्चुअली आमी म्हणटा कशें की ते 3 दीस कंटिन्युअस करता ओके बट ते तशें नसतात. ताची जी फावंडेशन आसता ती खंय तरी 1-2 वर्सां पयलीं हे केल्ली आसता. से फॉर एक्झाम्पल नाव माय अरंगेत्रम. आय डीड माय अरंगेत्रम इन द इयर 2016. 2016 हांवें अरंगेत्रम केलो इन कला अकॅडमी. सो दॅट टायम जेन्ना अरंगेत्रम करतले हे डिसायड केले ते फुडल्या वर्साक शेड्यूल जाले. सो ताची प्रॅक्टीस आदल्या वर्साच्यान स्टार्ट जाली. सो कंटिन्युअस एवरी डे फॉर अराउंड लायक 2 hours वी हॅड टू प्रॅक्टीस. सो दॅट जेन्ना अरंगेत्रम आसतलो आमकां कंटिन्युअस 3 वरां नाचपाक जावपाक जाय विथआउट स्टॉप. अँड दॅट टू ते लायव्ह परफॉर्मन्स आसता, लायव्ह म्युझिक आसता, म्युझिशियन्स आसता. सो देर इज नो स्कोप फॉर मिस्टेक्स करू शकना. सो ताच्या खातीर ताची जी प्रॅक्टीस आनी ताचे जे प्रिपेरेशन आसा ते 1 वर्स पयलीं स्टार्ट जालें. सो आमी अशें म्हणटा की 3 वरां कंटिन्यू नाचता, 3 दीस कंटिन्यू नाचता. दॅट इज जस्ट द फायनल रिझल्ट. ताच्या फाटल्यान जे प्रिपेरेशन आसता पळय दॅट इज ताका खूब टायम आसता. ताका तुवें यू हॅव टू पुट लॉट ऑफ डेडिकेशन, कमिटमेंट अँड हार्डवर्क. तशें ते आदले दीस करून तूं दुसरे दीस वचून स्टेज परफॉर्मन्स करूं शकना. तशें ऍक्च्युअली तुमकां खुबशी अवॉर्ड्स गावल्ली आसा. सो हेजी अवॉर्ड्सांची सुरवात खंयसून जाल्ली? अवॉर्ड्साची सुरवात एक्चुअली अशेंच म्हटल्यार पयलीं लायक आतां जेन्ना हांवें डान्स
प्रोफेशनल ट्रेनिंग घेवपाक स्टार्ट केली आनी तेन्ना ऑल गोवा डान्स कॉम्पिटिशन्स बीन हे चालूच ते फर्स्ट आसताले. प्रायजीस खूब मनाक हाडल्या पडलो आसताली हय. म्हणून घेतली. ना प्रायजीस म्हाका खूब मेळ्ळा. लायक आय एम रियली प्राउड ऑफ दॅट जर्नी. अँड जेन्ना ते ऑल गोवा लेवल डान्स कॉम्पिटिशन जाताले, इवन ऑल गोवा लेवल प्लस सिंधुदुर्ग लेवल डान्स कॉम्पिटिशनाकूय हांवें फर्स्ट प्रायजीस काडला. दे वर लॉट खूब खूब आशिल्ले. सो इट वॉज अ पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग. अशें ना की भरतनाट्यमूच शिकताले, इवन अदर डान्स जे सॉंग्स बॉलिवूड सॉंग्सांचेर सुद्दां हांव डान्स प्रेझेंट करतालें. जस्ट तुमकां परत बॅक व्हरता तुमी इंजिनियरींग करतकूच जॉबाक गेल्ली काय वचोंक नाहली तो टायम तुजो कसो कितें आसलो? ना जॉबाक गेले. सो सपोज समवेअर अराउंड जून जुलय आमचे सेमिस्टर फायनल इयर एंड जाले. देन आफ्टर अ मंथ ब्रेक आय अलॉंग विथ माझे आणि 3-4 आम्ही क्लासमेट्स वी वेंट टू बँगलोर टू डू अ कोर्स. It was a networking course. So then we were thinking ki side by side we'll give interviews and we'll see placements जाता की नाही. So by God's grace, Maka in month of October, I got a job offer in HP, Hewlett Packard company in Bangalore. And I was working there for 3 years. Then after that, थंयच्यान हांवें switch केलें. I got into another American finance company, IT थंयसर field. भरतनाट्यमाक गॅप आसलो. भरतनाट्यम ट्रेनिंगाक म्हाका गॅप कित्याक दॅट टायम आय वॉज नॉट एबल टू गेट इन कॉन्टॅक्ट विथ एनी अदर टीचर दॅट टायम. अँड माझे कशें आसताले शिफ्ट्स आसताले आमकां. सो बिकॉज ऑफ शिफ्ट्स आनी समटायम्स विकेंड वर्किंग म्हाका एक टायम कमीट करपाक मेळनाशिल्लो. बट देर वॉज वन थिंग की आय नेवर गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम डान्स. जशे कंपनीनी वेरियस कल्चरल इव्हेंट्स आसता, आय टूक पार्ट इन ऑल दोज कल्चरल इव्हेंट्स अँड वी यूज टू परफॉर्म ग्रुप डान्सेस. तशें. सो आय वॉज ऑलवेज कनेक्टेड विथ डान्स. म्हाका तरी एक सुद्दां अशें इयर लक्षान येना वेरीन आय नेवर परफॉर्म. सो इदर आय वॉज परफॉर्मिंग ऑर हांव कोरियोग्राफ करताले समथींग, बट आय वॉज प्रेझेंट देर तशें फॉर डान्सिंग. सो देन आफ्टरवर्ड्स फॉर 2 years दुसऱ्या कंपनीन हांवें जॉब केलो अँड देन आय थॉट की लेट्स कम बॅक टू गोवा. आनी गोवान तुम्ही IT रिजायन फील्ड. केली. हय, थंय रिजायन केलें. सो फॉर 5 years I was working in Bangalore, and then after coming here I was working in an IT firm in Porvorim for around 3 years, and then side by side थंय चालू असताना I started with my academy. थंयसरूच Saturday, आसताना. हय. थंय आसतना I started with my थंय when I was working there in Porvorim, that time I did my Arangetram also. I was continuing with my Bharatnatyam also, and then I thought of starting with my own academy. So हे सगळे साइड बाय साइड चालू आशिल्ले. जेन्ना तुमी पर्वरी स्टार्ट केली जाल्यार पर्वरी एक्चुअली भुरगीं येतालीं कारण पर्वरीची भुरगींच मातशी वेगळी आसा मायंडसेट. ना पोरवोरी स्टार्ट करूंक ना. तुमी पर्वरी आसतना स्टार्ट केल्ली म्हणटा अकॅडमी. अकॅडमी हांगा हांगा स्टार्ट स्टार्ट केली. केली पर्वरी कामाक आसली. पर्वरी IT फर्म थंय कामाक आशिल्ल्या. दिस इज बिचोलीम इज माय फर्स्ट ब्रांच. ओके. हांगासर कशी सुरवात कशी जाली म्हटल्यार भुरग्यांचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो? ॲक्चुअली सुरुवात म्हणजे मेन म्हणजे आय वॉज नर्वस बिकॉज हाऊ विल बी द टीचिंग एक्सपिरियन्स म्हाका खबर नाशिल्लें. But then I started because I was having confidence on me. Now I will be able to do it. So haven first branch I started here at Bicholim at my home. आणि मागीर द रिस्पॉन्स वॉज रियली गुड. म्हणजे ॲक्चुअली पयलीं हांव कशें सॅटर्डे संडे एकूच बॅच हांवें दवरलेलो. बट द रिस्पॉन्स वॉज सो मच दॅट म्हाका बॅच एक्सटेंड करचे पडले. म्हाका आनी 2 न्यू बॅच इंट्रोड्यूस करचे पडले. सो रिस्पॉन्स वॉज रियली गुड. इवन स्टुडंट्स सुद्दां आशिल्ले ते खूब उमेदी आशिल्ले. दे वर व्हेरी एन्थुजियास्टीक इन लर्निंग. सो दॅट ॲक्चुअली गेव मी मच मोर म्हाका आनी कॉन्फिडन्स आयलो की येस आय कॅन गो हेड विथ दिस. तुम्ही टोटल अंदाज अजून पर्यंत कितल्या भुरग्यांक अशें शिकयला? See, now I have 2 branches. In 2017, I started first with the Bicholim branch, and in 2018, I started branch at Sirsai, Thivim railway station with her. So, आता मेरेन तरी I think more than 150 students had taken training under me. It is more than 5 years now. And even during COVID time also, I had taken online training because कशें जातालें अदरवायज की तांकां सामकोच ब्रेक पडटलो. Then sometimes some students they lose interest.
थोड्यांची प्रॅक्टीस मागीर फाटीं ऑनलाईन उरता. पॉसिबल जातालें शिकोवपाक? जशे ऑफलायन जाता तितले पॉसिबल जायनाशिल्ले, बट एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट दे वर एबल टू रिवायज जितले कितें शिकयला तें. सो तांकां एटलीस्ट रिविजन जातालें. कितें थियरी आसा जाल्यार हांव तांकां नोट्स धाडटालें, दे यूज टू स्टडी. सो एक कंटिन्युइटी आशिल्ली. सो दॅट इज हाव टील नाव म्हाका मोर दॅन 150 स्टुडंट्स हें केला. त्या भुरग्यांचो परफॉर्मन्स खंय पर्यंत जाला की कसो कितें जाला? They are good. See, I always encourage them to do the stage performances. केन्नाय there is any cultural event, आता खूपशे cultural events असता. Say for example during Ganeshotsav, Shigmotsav, whenever you get a platform where you can perform, no, please perform. Because unless and until you don't perform, तुमका कळचे ना की how much more you actually have to evolve. की तुमका आणि कितले शिकोंक जाय and how much depth is there to it. आमकां अशें दिसता की हां 1-2 स्टेप शिकले केले की जालें. नो, बट there is lots to it. So until and unless you don't perform, तुम्ही तुमकां स्टडी करचे ना, करपाक पावचे ना. सो अशें जातलें की हां टिचर शिकयता आमी शिकले जालें. नो, you perform. You even try to choreograph your steps. अशें की don't completely depend on the teacher or someone else to choreograph. तुम्ही थिंक करात की हां बाबा ह्या म्युझिकाचेर ह्या हाचेर कितें स्टेप आपण घालू शकतात. तुम्ही ऑलरेडी स्टेप शिकला. सो हाऊ यू कॅन कोरिओग्राफ युअर स्टेप्स. सो दॅट विल इवन गिव्ह यू द स्कोप फॉर क्रिएटिव्हिटी अशें. अँड यू विल बी एबल टू लर्न इन डेप्थ अबाउट इट. सो ऑलवेज मेक शुअर हांवें स्टुडंट्सांक हें केलां की यू परफॉर्म. आणि माझ्या स्टुडंट्सांनी खूप जाग्यार परफॉर्मन्स केला. रामनवमीचे तांच्यांनी गीत रामायण आम्ही प्रेझेंट केले. ड्युरिंग गणेशोत्सव दे हॅव प्रेझेंटेड. देन ड्युरिंग नवरात्री दे हॅव प्रेझेंटेड. देर आर मेनी कॉम्पिटिशन्स. तुम्ही केन्ना समज एबसेंट जाल्यार तुमचे स्टुडंट्स बाकीच्या भुरग्यांक शिकयता अशी ट्रेन जाल्ली आहात? हांवें तांकां म्हणजे हांव प्रेझेंट आसतना माय सिनियर स्टुडंट्स जे आसा पळय तांकां सदांच एनकरेज केला की यू ट्राय टीचिंग टू द अदर स्टुडंट्स. तशें वाय बिकॉज सी वन थिंग that I have noticed after becoming a teacher is you get lot of कितें म्हणटा ते chance to improve yourself. आम्ही थोडे अशें आसता की आम्ही शिकले, एक्झाम दिली, जालें. But the moment you start teaching, when you're teaching, you know how much you should अजून तुका कितले कितें म्हणटा ते तयारी करपाक जाय. सो सेम थिंग आय वॉन्ट माय स्टुडंट्स ऑल्सो टू नो. कित्याक कशें आसा आता तू सांगू शकना वेदर यू विल बी एबल टू टेक इट एज अ करियर ऑर नॉट. पण ताची बेस आतांच घालपाक जाय. ताचो फावंडेशन आमी आतांच घालपाक जाय. सो दे मायट बी सम स्टुडंट तांकां आतां रियलायज जाता आसतलें की नो आय हॅव रियली लायकिंग इन दीस फील्ड. सो आय विल थिंक ऑफ डुईंग अ करियर इन टू दीस. पण ते एकदम उठून करियर तशें जायना न्ही. खंय तरी तुका एक स्टार्ट आसपाक जाय. युअर फावंडेशन, युअर बेसिक हॅज टू बी स्ट्रॉंग. देन ओन्ली यू विल बी कॉन्फिडंट अबाउट टीचिंग. बिकॉज इतल्या सगळ्या स्टुडंट्सांक हँडल करपाक इट्स नॉट एन इझी टास्क. सो कॉन्फिडेंटली तांकां शिकोवपाक कळपाक जाय. सो ते जे टास्क आसा पळय माय सिनियर स्टुडंट्सांक हांव सदांच दिता की यू डू द प्रॅक्टीस विथ देम. सो तुजी बी प्रॅक्टीस जातली अँड दे वील लुक एट यू अँड दे वील प्रॅक्टीस. तशें एक मेन प्रॉब्लेम भुरग्यांचो आसता जो आमी ऑब्जर्व केला की टायम गावना म्हणटात. सो ऍक्च्युली तुम्ही तुमचो जो शेड्यूल कसो आसा तुम्ही कशें मॅनेज करता? तो भुरग्यांनी कसो मॅनेज करचो? सी ऍक्च्युली हे बद्दल हांवें एक ब्रांचीच्या 2-3 स्टुडंट्साच्या पेरंट्सांक पर्सनली हेचेर उलयलें हांव. बिकॉज आय ऑलवेज टेक अपडेट्स फ्रॉम द स्टुडंट वेदर यू आर प्रॅक्टिसिंग ऑर नॉट. तुम्ही घरा करता प्रॅक्टीस. सो तांचे आन्सर ऐकले उपरांत कळटालें की हे एक तरी प्रॅक्टीस करिनात ऑर तांकां प्रॅक्टीस करपाक टायम मेळना. तांचे बी जेन्युइन रिझन आसतले. या बिकॉज सी रायट नाव स्टुडंट्स आर डुईंग सो मेनी करिक्युलर एक्टिविटीज. सो तांकांय बी प्रॅक्टीस करपाक टायम मेळटा की ना दे डोंट नो. सो हांव पेरंट्सा कडेन पर्सनली उलोवन तांकां सांगलें की सी यू हॅव टू हेल्प देम. जशें हांवें सांगलें स्केड्यूल हे करपाक. सपोज तांकां इवनिंग टायम मेळना, जस्ट हेल्प म्हणजे तांकां गायड कर की यू गेट अप एट अराउंड हाफ एन आवर अर्ली अँड डू युअर प्रॅक्टीस. एक every day possible na, but at least alternate day for half an hour at least you can do. And since young students they can put more energy into dancing,
सो तशें तांकां पेरेंट्सांनी एनकरेज करपाक जाय बिकॉज दे सी नाव से सपोज यू आर लर्निंग अ पेटी ऑर अ तबला ऑर गायन ओके अशें ना की आयज क्लासीक गेले फाल्यां क्लासीक गेले फुडले 4 दीस क्लास ना म्हणून तुवें तें बंद दवरलें यू हॅव टू जे कितें 2 दीस शिकयलें तुवें प्रॅक्टीस करपाकूच जाय आतां प्रॅक्टीस कशें आनी केन्ना करतले से सपोज ते स्टुडंट्सांक कळना देन पेरेंट्स हॅव टू हेल्प देम गिव द टायम ओके बाबा हो जो टायम आसा सकाळचो किंवा स्कुलांतल्यान येयले उपरांत हे अरावंड हाफ एन आवर आसा पळय ते तूं बस आनी ते क्लासीस कितें शिकयलां तें प्रॅक्टीस कर it's not that difficult but only you have to set your time properly and stick to it जाता तितलें then it's very easy thing नाही अशें एक थोडे जाणां येवन आमच्या फ्रेंड सर्कलान जशें म्हणटात की भरतनाट्यम फक्त गर्ल्सांक खातीर बॉयजांक न्हू हें कितपत खरें आसा किंवा कशें कितें हेजेर? ना even there are male artists also of course predominantly female Yeah. artists आसा but definitely male artists आसा in Goa also there are so many and the thing is that say suppose a male suppose चल्याक शिकपाक जाय then he should be comfortable first learning it तशें so if he is comfortable he is open enough ki ha baba I'll be learning this classical dance style okay then it's a easy thing it's not that difficult there are so many even in South India there are so many male artists who do really well in this field yeah so it's not restricted to females only even male can learn Bharatnatyam. एकएकदा तुमी सुद्दां क्लास घेताना एकएकदा भुरगीं एबसंट आसता आसतलीं, एकएकदा भुरगीं खूब कमी येता आसतलीं. सो तुमी कशी मोटिवेट रावता फॉर द लाँग क्लासीस घेवपा खातीर? किंवा तुमचो प्लॅन कसो आसता फ्युचर? भुरगीं आज येतात थोडीं, कमी येता, एकएकदा चड येता. तुमचो प्लॅन कसो आसता? मायंडसेट कसो आसता एक्चुअली तुमचो त्या टायमार? Actually, this was the main thing जेन्ना हांवेन माझे क्लासेस रेझ्यूम केल्ले आफ्टर द कोविड ब्रेक. आफ्टर द कोविड ब्रेक तेन्ना फिजिकल क्लासेस बंदूच आशिल्ले. सो जेन्ना हांवेन परत रेझ्यूम केले इन सिट्स एंड ब्रांच देर वर हार्डली 6-7 स्टुडंट्स वर कमिंग फ्रॉम 32 that time. तेन्ना रेझ्यूम केले तेन्ना हार्डली 6-7 आशिल्ले फॉर अराउंड 1 or 2 months तशेंच आशिल्ले. बट देन सी कशें आसा की यू नो वॉट यू आर डुईंग वॉट यू आर इनटू ओके यू नो तुजे टास्क कितें यू हॅव टू लर्न यू हॅव टू एनकरेज जी आसा पळय तांकां की दे शुडंट फील डिमोटिवेटेड की बाबा आपली बाकीची फ्रेंड्स येवंक ना अशें यू शूड एक्चुली कितें म्हणटात ते तांकां तुवें मोटिवेटेड दवरपाक जाय तशें सो हां खंय तरी म्हाका अशें दिसतालें की स्टुडंट्स खूब कमी एक्चुअली स्टुडंट कमी जाला म्हणून म्हाका हें नाशिल्लें I was thinking about students who are not able to come. Why? Because like 2 वर्सां ते शिकला आणि आता बिकॉज ऑफ कोविड तांकां ब्रेक पडला. इट्स ॲक्चुअली यू नो तांचे जी शिकतात तातून ब्रेक पडला. So I was actually feeling bad about them ki why they are not even I personally contacted parents also ki I have resumed my classes and if possible asa then please join. Why? Because that there will be some students who are really liking the process of learning Bharatnatyam but then due to COVID break पडला आणि परत तांकां रेझ्यूम करपाक मेळना. खूब त्रास जाले आसतले तुमकां परत शिकोवपाक. सो ना त्रास अशें न्ही सी फॉर मी टीचिंग it's a joyful thing okay so म्हाका त्रास अशें न्ही but I always consider in students point of view suppose तांकां रेझ्यूम करपाक मेळोंक ना क्लास then it will affect their practice their learning तशें and then eventually now the students have come back even new admissions are there so again it's on track so only for that moment you just have to be patient and have faith and continue with what you're doing. जस्ट न्ही आमकां आतां परत तुमच्या एवॉर्डा बद्दल आयकपाक जाय. लेटेस्ट एवॉर्डा बद्दलचो एक्सपिरियन्स तुमी सांगा. Okay, the latest award that I got was Nats Goikara Mummy's Dance Championship. It was their season 6, and it was really what to say a journey of mixed emotions because as a participant after a long break I was back on stage. So there were 2 rounds actually. एक मेन राउंड आशिल्लो where we can do any song of our choice and one was a prop round. So आमकां एक prop दिल्लो and they had asked us to prepare
पयली इन एडवान्स. सो इट वॉज रियली म्हणजे क्लासींच्यान घराचे सगळे करून हांवें टायम काडलो टू परफॉर्म फॉर दॅट, प्रिपेअर फॉर दॅट इव्हेंट, बिकॉज I was I was coming, what to say, I was making a comeback after a really long gap. Ashe. So, and then eventually, yes, hard work paid off, and I was the winner for that ऍक्च्युली आमकां competition. एक तुमी खऱ्यांनी सांगा, ऍक्च्युली कोण पेन शेअर करना जेन्ना घरान तुमकां पेन आसता, प्रॉब्लम्स आसता आनी प्लस तुमचे क्लासीस चलता, प्लस तुमकां डान्स आसता भायर, जाल्यार तुमी कशें कितें मॅनेज करताले? तो Uh, टायमार हँडल करप इज समथींग खूब डिफिकल्ट. ha. कितले पेशंट दाखयले जाल्यार जायना तें. So actually, Kaushal, yes, these हं, are all practical things, हं, and Kaushal, you get stressed up. Eventually, you will get stressed up. अशें ना की ना, but the thing is that you have to खंय ना खंय, now you have to set the priority also. Okay, अशें नाही. Your dance is your priority. Your family is your priority. Your classes are your priority. So जे at that moment you just can't say, okay, आयज म्हाका बरें, म्हणजे आयज बरें ना, आयज म्हाका बरें दिसना, I am feeling low, I'm not taking class. You can't do that. Yeah, actually taking a class will lift you, will हं, give you that lift, will improve your mood. Okay, you will be in contact with your students, you will be हं, teaching them, so automatically your mood हं, will change. Okay, automatically you will feel happy and joyful. तशें. The same thing with goes with the म्हणजे household सांबाळपा खातीर. So you know this is your responsibility and you have to handle it gracefully म्हणटात तशें. So stress येतलोच, but then कशें आसता, आफ्टर सम टायम एक संवय जाता आनी तुका एक तुजो रुटीन कळटा. सो तो रुटिनान आपूण सेट केल्या उपरांत कितें म्हणटात, स्ट्रेस हं, कमी कसो जातलो, दॅट यू हॅव टू वर्क ऑन. आनी ते प्रत्येकाचे वेगवेगळे आसता. थोड्यांक कामाचो हं, चड स्ट्रेस आसता, लायक वर्क लायफ. थोड्यांक पर्सनल हं, स्ट्रेस खूब आसता तशें. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अँड दॅट यू हॅव टू एनालायज ऑल्सो. अशें की ना की भायलो तुका येवन सांगतलो अँड देन यू वील डू इट, बिकॉज कळ्ळें. ताका तुजें कंप्लीट हे खबर नासतलें की what is हं, that actually you're going through. Only you हं, know it, right? So कशें आसता की then you have to analyze, baba, where I'm getting more stress. Is it because I'm not able to complete a particular task, or I have too many tasks to do in a day आणि म्हाका सगळ्यांचेर सारको लक्ष घालपाक मेळना? Then you should work on the things like how you can balance it out. Or suppose येस. एक particular task तू फाल्यां करू शकता, then do it tomorrow. तशें. But whatever you're doing it, do it gracefully. अशें. मॅम तुम्ही आय-टी फिल्डान आसले आनी तुमकां वयल्यान जॉबूय बरो आसलो, गूड सॅलरी आसली. तर तुमी कशें म्हणून डिसिजन घेतलें? खंयचे काळीज धरून अशें डिसिजन घेतलें की बाबा अकॅडमी स्टार्ट करया, ते बी एक रिस्कार. कशें कितें ahलें तें? See, actually कशें आसा की as I told की I was never disconnected from dance. हं, Even जेन्ना when I was working in Bangalore in the MNCs, तेन्ना सुद्धा in their cultural events हांव dance performance करतालेंच. म्हणजे हं, I was always connected with dance art. Then जेन्ना परत हांगा गोव्यान आयलें हांव, I got a job here in IT firm in Porvorim. And then I connected back with my dance teacher and I continued with my Bharatnatyam training. So dansa कडल्यान disconnect हांव केन्नाच जावंक ना. And then I did my Arangetram, everything. So हे करताना somewhere I felt की my interest was something different. अशें ना की इतले वर्सांनी इतलो टायम स्पेंड केले उपरांत म्हाका अशें दिसता, म्हणजे रियलायज जालें म्हणूं शकता तूं की डान्स इज नॉट जस्ट एन हॉबी फॉर मी. इट्स नॉट की हांव हॉबी म्हणून एक सायड हॉबी हं, म्हणून डान्स करता, नो. अँड एज आय कंटिन्यूड विथ माय ट्रेनिंग, म्हाका इवन हें रियलायज जालें की देर इज सो मच इन डेप्थ टू इट. ताका खूब स्टडी आसा. डान्स, भरतनाट्यम डान्स इज एन ओल्डस्ट ट्रेडिशनल डान्स. फ्रॉम कितें म्हणटा तें, ताच्या बद्दल नाट्यशास्त्रान बरयला. सो इट्स अ कल्चर, Indian culture, and there is lot of study into it.
and I was having keen interest in learning more and more, like thirst for learning more Right. and more learning. अशें ना की म्हाका एक पर्टिक्युलर एग्जामूच दिवंक जाय म्हणून हांव इतलेच शिकतलें, नो. इवन आउटसाइड दॅट इंटरनेटार सर्च करून आय हॅव टू म्हटलं आउट लर्न. ऑफ बॉक्स तुम्ही खूप शिकला. हय हय लॉट. आपली एक सेल्फ स्टडी सुद्धा आसोंक जाय. अशें ना की से सपोज देर इज अ पर्टिक्युलर पोर्शन आनी तूं इतलेच शिकता, नो, देर इज लॉट्स टू इट अँड यू हॅव टू पुट एफर्ट इन लर्निंग. म्हणजे जशें तू म्हणटा की आउट ऑफ बॉक्स, हय, यू हॅव टू. तेन्नाच तुका कळटा की तुका आनी कितलें शिकपाक जाय, हाऊ मच स्कोप इज देर इन तुका फुडें आनी शिकपाक. सो अँड देन आफ्टर दॅट जशें हांवें सांगलें की सायड बाय सायड हांवें हांगा अकॅडमी स्टार्ट केली. दॅट टायम आय वॉज हॅव्हिंग अ जॉब. सो मागीर सॅटर्डे संडे हांवें हांगा स्टार्ट केली. आय वॉज गेटिंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्स. अशें की म्हाका बॅच टायमिंग्स वाडोवचे पडले अँड म्हाका दीस पुरो नाशिल्लो, अशें जातालें. अँड देन एट सर्टन पॉयंट म्हाका अशें दिसलें की खंयचो एकूच म्हाका फील्ड धरून रावचो पडटलो. द रिजन वॉज फॉर द IT field, office hours like 9 hours तरी तुका दिवपाकूच जाय मिनिमम. Then of course you're traveling, your household thing, everything is there. Plus then suppose आता तू classes start केला, you're actually taking a responsibility of passing on this knowledge to other students, right? So ताच्या खातीर तुवें dedicated time दिवपाक जाय. अशें ना की बिकॉज ऑफ युअर ऑफिस टायमिंग योर क्लासेस आर गेटिंग अफेक्टेड, तशें जावपाक म्हाका दिवपाचें नासलें. सो एट सर्टन पॉयंट इट वॉज लायक फायट, म्हणजे इनर फायट की यू इदर डू दिस ऑर दॅट. म्हणजे दोन बोटींचेर तू सध्या आतां रावूं नाका. इट वोंट बी गुड फॉर यू. ओके, म्हणजे सुरवातीक तुम्ही दोन्ही सांबाळटाले, एक वाडपाक लागले हे दुसरे सोडले. हय, कित्याक स्टुडंट्सांचो सुद्धा कितलो इंटरेस्ट आसा तातूंत हें सुद्धा कळपाक जाय. तांचो रिस्पॉन्स कसो आसा, तांचो इंटरेस्ट कसो आसा हें कळपाक जाय. सो हांवें हें सायड बाय सायड स्टार्ट केली. आय वॉज गेटिंग रियली गुड रिस्पॉन्स. आय वॉज गेटिंग जॉय इन टीचिंग. सो हांवें हें केलें की आय विल गो हेड इन द डान्स फील्ड बिकॉज डान्स आर्ट वॉज रियली क्लोज टू मी. सो ते सोडप was not an option only for me. तो माझ्याकडे ऑप्शनच नाशिल्लो. So and of course it was a tough decision because I was having a job in an IT industry हांगासर. So it was really a tough decision. But आयटीतलो जॉब सोडप, आयटीतलो जॉब सोडून हांगा इन द डान्स फील्ड शिफ्ट जावं वॉज रियली अ टफ जॉब. म्हणजे यू कॅन से दॅट कितें करूं कितें नाका अशें जाल्लें. बट पेरेंट्स म्हणजे मम्मी कडल्यान सासरे कडल्यान खूप सपोर्ट आशिल्लो. वाय? बिकॉज सी, whenever you're changing a career or going into any career, एक मेन तुमचे मनान एक असतात की हाऊ मच, what will be your income, तू कितले कमयतलो ह्या फिल्डान, हे एक बॅक ऑफ द माइंड असतातूच. अशें आमी जरी म्हटले की हा बाबा काम ना, पैशां खातीर काम करप ना इज डिफरंट थिंग. बट हा, तुका जेतून आवड आसा तू ते कर, ओके आसा. बट सपोज देर इज नो फायनान्शियल ताका, तू हाऊ लॉंग यू कॅन गो हेड इन टू इट. खंय ना खंय तरी तुका एक फायनान्शियल हे सुद्धा जाय. वाय? बिकॉज सी, तुका सुद्धा त्या करियरान फुडें शिकोवंक जाय. आता ते तू शिकतलो जाल्यार यू शूड हॅव इनकम ऑल्सो जनरेटिंग, करेक्ट? सो ताच्या खातीर also it was difficult to, because you're just starting new and you don't know ki tuka income kide ashtala, how much you will be able to earn. But then family was like, they were really supportive. मॅक्झिमम कितले अर्न करपाक शकता, एक अंदाज सांगा तुम्ही. See, it depends from person to person. Ata suppose a particular academy has many branches, then again the income हे करता. Again प्रत्येक branch how much is the students कशे आसा. Again कशे असता, where you have started your branch, the locality. If you are starting in the city, then obviously fees will be on a higher side. Suppose you're starting in a small village or a remote place, then obviously तुका fees मातशे कमी दवरचे पडटले. Why? Because even you want to encourage other students also who are not financially that good
टू हेल्प देम लर्न दी आर्ट. कळ्ळें अशें ना की सिटीन वचून ब्रांच स्टार्ट केली बिकॉज यू आर कटींग रियली वेल. दॅट्स नॉट द थिंग. सो यू वॉन्ट दीस आर्ट टू इवन गो म्हणजे तूं जे बाकीचे स्टुडंट्स आसा जे गांवान असता तांच्या पर्यंत सुद्दां आर्ट पावपाक जाय जाल्यार ऑब्वियसली जेन्ना तूं थंय क्लास स्टार्ट करता एक मिनिमल फी दवरपाक जाय सो दॅट इवन दे कॅन अफोर्ड इवन दे कॅन लर्न तशें बिकॉज टॅलंट इज एवरीवेअर यू नेवर नो सो सो एक पॉयंट की हे सुद्दां बॅक ऑफ द मायंड जाता की नाव यू आर डुईंग अ करियर शिफ्ट वॉट अबाउट द इनकम तशें. सो बट देन हांवें मनान एक प्रिपेर केल्लें की इवन जरी ह्यूज इनकम अशें काय येवंक ना इवन इफ आय गेट हार्डली 5 to 10 students also I will start and I will give my 100% तांकां शिकोवपाक. दीज स्टुडंट्स फुडें वचून कितें म्हणटात ती एकेडमीचें नांव हें करतली. सो इट वॉज अगेन कशें आसता की तुमचेर आसता की तुमी तातूंत एफर्ट्स कितले घालता ते. तुमी तांकां अशें वयले वर शिकयलें जालें ती कितले शिकली कितें शिकोवंक ना ती फुडें कशी कॅरी फॉरवर्ड करतली. फुडें हीच स्टुडंट जेन्ना खंय परफॉर्म करता तेन्ना कळटा न्ही हां बिकॉज दे वर लर्निंग इन स्नेहाज डान्स अकॅडमी तशें नांव जाता. सो इट इज लायक से इट इज डिफिकल्ट एक्चुली हे कितें म्हणटा तें डिसिजन ऑफकोर्स फॅमिलीचोय बी ओपिनियन कितें आसता दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट एंड तूं तातूंत एफर्ट्स घालपाक कितलो रेडी आसा कमिटमेंट दॅट इज की कशें आसता आमी करियरान वयता म्हटल्यार आमकां फर्स्ट वील से की आमी फास्ट अर्निंग कशें जाता तें. पण आमी हें रिफ्लेक्ट करिना की आमी तातूंत कितले एफर्ट्स घातला. आपले भितर इनपूट कितें आसा केन्ना केन्ना आमी ताचेर रिफ्लेक्ट करिना. बट यू हॅव टू स्टडी फर्स्ट युअर सेल्फ एंड तूं तातूंत कितले एफर्ट घालूं शकता. Out of that, then there are many ways you can actually create opportunities out of it. So it was like that. So it was a smooth transition. देवाच्या कृपेन खरेंच it was a smooth transition. एक ब्रांच झाली. Then I resigned. Then I got a week's time. Then I started with the actually अनेक there was a कितें म्हणटात ते म्हाजेर आनीक ताचेर प्रेशर असो जालो की नाव म्हजे मम्मीले घर सिरसय. सो थंयच्यान तांकां जेन्ना कळ्ळें म्हणजे थंय गांवान की आय हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड अ ब्रांच. सो म्हाका थंयच्यान कॉल येवपाक लागले की मॅडम तुमी हांगा केन्ना स्टार्ट करता अशें. आनी सिन्स हांव ल्हानाचें व्हड थंय जाला सो म्हाकाय बी खंय तरी दिसलें की हय हांवें म्हाज्या गांवान स्टार्ट करूंकूच जाय त्या भुरग्यांक हेल्प करपा खातीर. सो म्हाकाय बी अशें दिसलें पूण कशें करतलें. आय वॉज डुईंग माय 9 to 5 जॉब ते बी आशिल्ले. सो देन खंय तरी एक केलें की ना इट्स बेटर तूं एक खंयचे तरी फील्ड धर आनी प्रॉपरली गेट इन टू इट अशें लर्निंग एंड टिचींग. म्हाका एक अशें तुमच्या कडल्यान मेसेज दिवपाक जाय तुमच्या स्टुडंट्सांक. तुमी मोर दॅन 150 स्टुडंट्सांक शिकयला. तुमकां तांकां केन्ना तरी कितें सांगपाक जाय आसतलें. सो तुमकां जर सांगपाक जाय तांकां 150 प्लस स्टुडंट्सांक जाल्यार तुमी कितें सांगतली त्या स्टुडंट्सांक. Something related to the dance field. Dance or to that students. Okay, so थोडी स्टुडंट्स कशी आसा की my senior students who had joined me when I have started my academy, now they are in various other fields of their career. So first of all, तुमका all the very best. My best wishes, my blessings are always with you. And anytime तुमका chance मेळटा to connect back to your hobby, your art, always what to say, I'm there for you. Okay, so Jenna, whenever you get a chance to connect with me, you can always connect with me. लास्ट शेवटी जर तुमकां मेसेज दिवपाक जाय ऑल ओवर द गोंयच्या भुरग्यांक जाल्यार कितें आसतली Related to dance. रिलेटेड टू डान्स. See, those who has real interest in dance, make sure that you take a proper training under a teacher, okay, under a trained teacher, and you lay out a path ki baba tumhi आता say suppose you want to learn a contemporary style or any western dance style also, you have liking towards a western dance style, then अशें एक टीचर or कितें म्हणटा
the person who can guide you ki baba how you can go, how you can learn a technique properly, okay, and how you can go about it हाचेर तुम्ही हाचेर काम करात. अशें ना की डान्स आवड आसा शिकले मागीर विसरले, नॉट लायक दॅट. इवन फॉर द क्लासिकल डान्स ऑल्सो यू फर्स्ट आयडेंटिफाय की हां बाबा तुमकां खंयचे क्लासिकल डान्स आवडटा, खंयच्या डान्स स्टायलीन तुमकां इंटरेस्ट आसा. Then see who is a good teacher around you, whom you can connect with, and take a proper path. When you take a systematic learning path, that time that journey becomes much more easier. And even tumka पुढे सुद्धा when you will be, say suppose you are thinking of taking a career into it, it will be very helpful for you. आणि मॅम म्हाका एक अशें सांगूंक जाय दिसता की प्रत्येक भुरग्याक न्ही अशें दिसता की 1-2 वर्सान आपलो करियर जातलो हितून. सो टायम लागता तुमी डेफिनेटली सांगात तेंकां. Of course. See, the more strong the foundation is, the more long term तुम्ही त्या हातून जर्नीन वयतली. अशें ना की 1-2 वर्सां शिकले रोखडेच फास्ट तशें नासता तें according to my experience. Now, as I have told, my learning started in the year 1999. Now, more than 20 years I am into it, and I have हांव रावला त्या फिल्डान. ओके, इवन जरी म्हाका लर्निंगान ब्रेक आशिल्लो, बट आय यूज टू परफॉर्म. सो समवे ऑर दी अदर आय वॉज कनेक्टेड विथ द डान्स आर्ट. अँड आनी ताचो फळ म्हाका आतां मेळटा. कॉन्फिडेंटली आय हॅव स्टार्टेड विथ माय अकॅडमी. आय एम हँडलिंग सो मेनी स्टुडंट्स, आय एम ट्रेनिंग देम, and I'm encouraging them to perform. So it is all because I know my foundation, my basics are strong. So make sure that it will take time, it will take your patience, but if you truly want to achieve it, make sure be ready for it. मॅम अनेकदा शेवटी वगैरे म्हटल्यात पण एक शेवटी आमच्या खातीर एक हॉनेस्ट रिव्ह्यू आजचे जे आमचे डिस्कशन झाले ते कशें जालें आनी कशें दिसलें तुमकां एक इट हॉनेस्ट वॉज रिव्ह्यू. रियली नाईस. आय वॉज म्हणजे म्हाका मनातले गजाली शेअर करपाचो तुमी एक म्हाका चान्स दिलो. दिस वॉज एन अपॉर्च्युनिटी फॉर मी. आणि इवन म्हाजे जे कितें बाकीच्या स्टुडंट्सांक म्हाजे जे व्ह्यूज आसा, जे म्हाजो मेसेज आसा तो तांच्या मेरेन पावोवपाची तुमी म्हाका अपॉर्च्युनिटी दिली. इट वॉज रियली ग्रेट थिंग. आणि तुका खूप थँक्यू. थँक्यू सो मच मॅम. थँक्यू.